Hello, for those of you who don't know me, my name is Sina. I am the IPQ teacher at Rosary School in Jordan. I'm about to show you a few of the videos that my kind students agreed to send me in order to clarify their journey and to give you some tips in case you are thinking of taking the IPQ. I am insanely proud of all of these girls, and I hope that this will benefit people and help encourage people to take the IPQ, as it is a very, very important and very beneficial topic. And it's fairly new, so hopefully this will clarify some things. And enjoy the video. Hi, my name is Jude. I took the IPQ as my fourth A-level بالمدرسة. مرحبا، كيف حالكم؟ أنا اسمي ملك عرفة and I took IPQ this year مع Miss Sina وMiss Fatin. Hi, I did this ألف مرة, but I hope this is the last time. So an overview على IPQ, who basically it's the international project qualification. You basically pick a subject, whatever subject you want, and you have to do a research about it where you reach a conclusion. And this will be shown in three things. أول إشي your 5,000 word essay. ثاني إشي is your production log واللي هو basically a document where you show every step you take throughout your process. Every single step بتاخدها مكتوبة بهاي ال document. And lastly, a 10-minute presentation. One of the major problems people, like beginners that wanted to get into the IPQ, faced was picking the subject. Personally to me, I picked a subject that I'm very passionate about and something I wanted to study in university. فعشان هيك not only was it good for me I need to enhance my knowledge about هذا الموضوع, but it's also good for the university عشان يسهل لي شوي الطريق لما أقعد بدي أعمل project بالجامعة نفسها. Lots of my friends كان عندهم اللي كان بدهم ياخدوا IPQ بس they dropped it eventually عشان السبجكت نفسه. They had that big problem بهذا الموضوع. بس genuinely speaking, if you don't pick a subject that you're passionate about or you're interested in, finding another subject is very easy. You just have to find something that's like fascinating to you or whatever, and it can be researched. فراح يكون يعني مثلا في عنا a certain problem at hand أو a debate at hand, anything really. So you can reach a conclusion بالأخير, or you can compare between two things. That's really all the subject has to be about. كان عندي مشكلة كتير كبيرة ببداية ال IPQ اللي هو يعني وقتكم انتوا بالضبط. أنا ما كنت فاهمة أي إشي عم بصير. كنت عم باجئ حالي إني أفهم كل إشي كل البروجكت بهاي الفترة القليلة عشان أقدر أعرف كل إشي, بس that's like بالمرة مش مفروض تعمل هيك. كل step you take بال IPQ إلها وقتها وإلها وقت تفهمه. والسوبرفايزرز بالمرة ما بيقصروا, بيحكوا لك literally the exact steps you have to take at the time you're supposed to take them. وهم ما بيقعدوا يشرحوا لكم لوقت كتير قدام, عادي كل إشي إله وقته, فما في داعي ترجعوا حالكم بالمرة. وهذا مين اللي كان الإشي أنا كنت بسويه لحالي بالبداية وما كنت فاهمة إشي, و that was very clear مع my supervisors. إنه إذا أنتم مفكرين إنه whatever step you're gonna take you think يعني you can cover up, no, بيكون واضح كثير عند supervisors إذا أنت فاهم ولا لا. كانوا دائما يحكوا لي إنه جود أنت مش كثير يعني وضعك تمام, بس إنه بالأخير you work it out. After I realized إنه أنا عم باجئ حالي على الفاضي وعم بدي أفهم كل إشي من هلا, اكتشفت إنه this is not the way. Also a very major important thing هو دائما they make IPQ seem like this complicated, extremely detailed process, بس in reality it's not that complicated. يعني أنا كنت دائما أحس حالي بالبداية إنه في إشي إنه عم بنساه أو إشي ضايع, إنه أنا كنت حاسة حالي يعني بهيصة, لأني كنت دائما أحس إنه okay this seems simple, ليه هالقد simple, في مفروض إشي more complicated to this. بس in reality it's not that at all. It's simpler than it sounds. يعني everything يعني مكتوب و all of the steps are like shown. هلا I want to talk about the research process itself. So احنا since بالمدرسة we never really did any research, anything that's research oriented ولا إشي, صفر. We don't have research skills. الريسيرش اللي بتعملوه whoever goes to MUNs أو anything that's like نفس الidea, it's
not like a research style IPQ. It's totally different actually. You have to actually see authentic journals, authentic writings, all of that. يعني actual articles مش some website على Google أو whatever. So it does not work like that. الريسيرش بروسيس اوكي بالبدايه يعني راح تستصعبوه شوي، راح تفكروا اوكي this is harder blah 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 blah، بس after you find your sources it will be easier eventually. It's very دسم. يعني لما تقعد تعمل ريسيرش لاي سبجكت بالدنيا اي اشي حتى لو الموضوع كتير بسيط، يعني عادي في حدا يعني من جيلنا كان عم بيعمل سيرش على اشي that okay you think انه it's gonna be easy to look for sources, but it's actually way harder and it's very rich with information. But the research process is kind of one of the most important processes bil IPQ لأنه everything is going to be based على your research. إذا your research ضعيف your project is going to be ضعيف. ما بتقدر ترجعها، يعني ما بتقدر تحكي okay my writing is going to be amazing ف my research doesn't matter if it's خفيف. No, it doesn't work like that. It's all about your resources بالأخير. If they are rock solid, if they are authentic, if they support what you're saying. فيس. هلا also one of the problems I faced بال IPQ was writing the essay itself لأنه الستايل تاع الessay isn't like a foreign against essay that إنه إحنا متعودين عليها. لا, it's totally different. Plus لأنه 5000 كلمة it's very long. فبتصير تفكر انه اوكي انا من وين بدي اجيب كلمات. that is انه فكرة بتيجيك بالبداية بس genuinely speaking بالاخير انا الكلمات كانوا عم بيزيدوا معي. it really depends على how much resources you get. يعني I found lots of resources عشان هيك بالاخير زاد كتير معي الكلمات فصرت لازم اشطب paragraphs. بس هذا كل الحكي انه essay oriented all of that your supervisors also will help you. They'll give you tips, they'll tell you the style, they'll tell you if you can write that or not. Like genuinely speaking, any single problem you have, you can go back to your supervisors. I did that. كنت أبعت لمسينا literally every other day وكنت أبعت لها حتى على الأشياء السخيفة بتكونوا هم هي ومس فاتن عايدينها 1000 مرة بالحصص بس I go back to her and she tells me and she helps me which is amazing. good thing you guys have great supervisors صراحة لأنه without great supervisors حتضيعوا يعني تماما كليا ما حتفهموا إشي بالآي بي كيو. حتى الكتاب يعني أوكي الكتاب is very beneficial and كتير فيه أشياء مهمة بس your supervisors بالأخير هم that pave the way for you. A very important thing هو إنه your supervisors advise you بس بالأخير you can do whatever you want لأنه بالأخير it's the independent project qualification. So it depends على your independence. You do what you want. What you see is correct, you do. That's what your mark depends on. So من أهم الأشياء اللي ال IPQ بتساعدك فيها هي time management. هلا personally to me I had 3 full A levels and I had the IPQ. فيعني مبدئيا ما كان عندي وقت بالمرة. However, if you manage your time appropriately, I know this sounds very cliche إذا بترتب وقتك بس genuinely speaking إذا بتحط schedule and a time plan that's very strict أو could be flexible. It really depends عليك أنت كإنسان. بالأخير the project عشان ترضيك أنت بالأخير you want the product. أنت اللي عم بتسوي product. It doesn't matter إذا your supervisors are telling you okay التايم بلان تاعك مش كتير منطقي. بالأخير أنت يعني كإنسان عارف كيف أنت you function what works best for you. So as long as your time plan makes sense to you and you know you can do it, you do it. Okay, ما في داعي إنك تنغر ب your peers عم يعملوا schedules, calendars, whatever. Do whatever works best for you. بالأخير العلامة هي إلك مش إلهم ولا على المسات إيش they think is logical or not. For me personally, my supervisors thought my plan was يعني شوي مش مزبوط. It's not really logical but I told them no, I think this is good, I think this is great. And بالأخير فادني كتير my plan even though it seemed very illogical but in the end I made it work for me.
Don't think taking IPQ is gonna reduce any time you have for studying or for externals أي إشي. No, بالمرة. As long as you give yourself the time وقت الامتحانات, your time للامتحانات و all of that, and it's not ممنوع عادي. As long as you mention that in your production log that we mentioned earlier, واللي هو where you put down all of your steps, all of your plans, all of everything. As long as you make it clear and you took a break هنا for studying, or you took a break for anything at all. As long as you put it down and you explain yourself, it's alright. عادي. مش حرام انك تاخد بريك عشان الامتحانات وما في داعي تدفش حالك عشان الاي بي كيو. Totally normal. بس اذا صار معك صار ما صار صار عندك مشكلة anything where you had to like cut off the days of IPQ واضطريت انك تضغط حالك, this happened with me. It's totally alright as long as you mention it, as long as you explain yourself. عادي. أهم إشي بالاي بي كيو ما في إشي اسمه عملت غلط. There's no set way to do the IPQ. ما في like a scheduled way أو a proper way إنك تعمل ال IPQ. Nothing at all. لأنه in the end, this is you as a person. You have different behaviors than every other person بالعالم. So you do what works best for you. In the end, هم اللي طالبينه منك إنك تكون فاهم إيش عملت. فاهم إنه وين عملت غلط و how you fix that. How you fix your process or how you fix your mistakes, I mean, is the most important thing. Because it shows that you're responsible, it shows how you have the correct skills to maintain and to get an A in the IPQ. The IPQ doesn't depend on your subject. بالأخير, if you talked about whatever, يعني okay, like تمام, it's an important percentage of your mark, but what's more important is your process, how you functioned, how you did mistakes, how you recovered from your mistakes, and most importantly, how you carried out your project. So it never is about إذا أنت عملت غلط ولا لا. عادي عبي أغلاط. إن شاء الله كل التايم schedule تاعك غيرته 10 مرات. It's totally okay. I changed my time schedule 1000 مرة والبلان تاعتي 1000 مرة غيرتها. المهم إنك تعرف to adapt and to change and to fix those mistakes. Lastly, I just want to give you guys a couple pieces of advice. I would advise you to pick something you're passionate about so you don't bore out. لأنه the IPQ process is a very long process بتمد شهور. So if you pick something you get bored of easily or something that's like out of your taste or out of your passion, you will eventually get bored and you will hate the process. Picking up a subject you're passionate about is probably the best thing you can do. ثاني إشي, focusing on time management is very important. Focusing on a schedule that works for you and for your behaviors is very important. Don't compare your process to your peers. Everyone has their own pace. المهم إنه بالأخير بيوصل البرودكت زي ما بدك إياها على الديدلاين. Self-discipline is the most important thing ب-IPQ. لأنه السوبرفايزرز تاعونك بالأخير ما راح يجوا يلحقوا وراك بعصاية, لأنه أنت عم تعمل هذا الحكي كله بالبيت. كلهم عليك. Plus supervisors are only advising you بالأخير. يعني they can't force you to do anything. Self-discipline بال-IPQ has to be one of the most important suits that you have. If you don't have it, you can train yourself. مش نهاية العالم if you don't have self-discipline. I personally don't have self-discipline لما it comes to deadlines. بقعد بحشر حالي لآخرية اليوم قبل الديدلاين بالضبط. يعني I procrastinate بطريقة مش طبيعية. بس المهم إنك أنت تقدر تحفز حالك و to motivate yourself and تعمل طريقة لحالك إنك تقدر تعمل التاسكس بالوقت اللي أنت بدك إياه أو بالطريقة اللي بدك إياها. Lastly, I just want to say that taking the IPQ is actually extremely very beneficial because it teaches you skills that إحنا كمدرسة we don't really offer in other subjects. يعني all of our subjects are حفظ oriented. It never is about doing an essay or doing a project.
taking the IPQ will pave your way into university way much better. And in life generally, because it teaches you time management, discipline, allocating your time appropriately, you're knowing and figuring out your tasks, risk management massively. So all high skills are extremely beneficial no matter what subject you research. Skills are going to be obtained either way if you go about your project طبعا correctly. That's generally what I would want to say about the IPQ, and I extremely don't regret taking it even though كان كثير عندي ضغط دراسي and I had 3 A levels, full A levels. I mentioned this probably ألف مرة, but it's extremely hard to maintain 4 A levels. But that's why I don't really regret it at all. طبعا أكيد في sometimes throughout the like project I'd be like أنا ليش متعبة حالي وما أخذ هاي السبجكت الزيادة blah 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 blah. But genuinely speaking, it's extremely good, and even some universities like put respect عليها, like إنه UK universities مثلا, they would even lower your requirements if you had an A in IPQ, which just shows how important the subject really is. If you have any questions at all, like any help, anything you're too shy to ask your supervisors, which I definitely don't think you should be, لأنه they are there for a reason. هم هناك عشان يساعدوك ويساعدونا. ف they give you advice لأي إشي بدك إياه, وما تستحي ترجع تعيد السؤال 1000 مرة. كنت أسأل مسينا نفس السؤال 1000 مرة مش عارفة كيف استحملتني. Don't be shy to ask them, but if you have any questions, you need any help at all, you can ask me. If you want my contact number, you can ask Messina, or you can ask me via Instagram, whatever you want. I will help you. So yes. بهذا الفيديو رح أحكي لكم why I chose IPQ and why you should choose IPQ, عن my journey, وآخر إشي رح أحكي عن several tips and skills I've learned من my IPQ journey. أول إشي رح أحكي why I chose IPQ and why you should choose IPQ. أول إشي صراحة ما رح أقعد أحكي لكم عن قدي مهم IPQ for university, وما رح أبلش أحكي لكم قدي skills I've learned وقدي it helped me grow as a person. رح أبلش أحكي لكم عن the actual reason اللي هو أنا تعلمته throughout my IPQ journey, why IPQ is really important. هلا إحنا دايما بالعادة بالمدرسة بنشكي إنه we don't have a subject بتساعدنا إنه ننمي حالنا أو نطور حالنا. دايما المواد اللي بناخدها بتدرسوها بتقدموا فيها paper وخلص هي علامتكم. However, IPQ is really different than other subjects لأنه IPQ بتعتمد على your creativity, بتعتمد على your skills, بتعتمد عليك كشخص, مش بتعتمد بس على قد ايه انت شاطر بالحفظ, قد ايه انت شاطر بالفهم. بتعتمد على كتير اشياء وبتمس اكتر من طرف فيك, وبتساعد عليك انك تنمي اكتر من سكيل, وبتساعد تطلع سكيلز موجودة فيك باقي المواد ما بتطلبها منك. اول اشي اذا اهم اشي انه IPQ is really different than other subjects. انت ما بتقدر تعتمدها زيك انها subject معين. يعني انا كنت ماخذه 4 other A levels و IPQ كانت عالم تاني. يعني هون ال 4 other A levels وهون ال IPQ حرفيا كان هدول اشي وال IPQ اشي تاني. تاني اشي I consider IPQ break من باقي المواد. كان انه احس حالي انجزت اذا بعمل IPQ, مع انه IPQ كان really easy work. يعني انا اولها كنت بس بعمل ريسيرش خفيف, ما كنت بحتاج والله كل هالافورت وكل شو اسمه. اما مع انه باقي المواد مثلا كنت ماخذه بايوكيمستري, وبايوكيمستري they demand so much energy, they demand so much efforts. However, IPQ on the other hand كان research session خفيفة. أحضر فيديو, هذا يعتبر research, it adds, it counts عن جد. فيديو قصير بتحضر ال IPQ, it's considered research. this is what's nice about IPQ, إنه بيساعدك to feel good about yourself. يعني أنا من الناس اللي if I do not do something productive بيومي بحس حالي مش شخص worth إنه لا إنه what's this, ليش ما سويت إيش productive. بس watching a small video for IPQ it's considered an achievement خلال يومي, فكنت أعتبرها إنه this is productive, I am productive, my day was such a productive day. فبدي أحكي لكم IPQ makes you feel good about yourself if you're productivity freaks. IPQ is really different than other subjects. It helps you grow as a person, وبساعدكم to grow skills موجودة فيكم to develop هدول skills. This is why I chose IPQ صراحة. إنه IPQ
taking IPQ was the best decision, no matter what other people, what other classmates said إنه لا شو ليش ما أخذ IPQ بس عبء زيادة بس ابصر شو زيادة. IPQ was really fun. It was worth the effort. It was worth the energy. وبالآخر جبت فيها A star. Yeah. Okay, وهلا رح نحكي عن the journey. هلا as you know, all journeys فيهم ups and downs. Personally, my journey was mostly downs. للأسف. However, I do not regret that. بالعكس بحس إنه this is what IPQ is about. إنه even if it's mostly downs, but you did do and you did reach a great outcome بالآخر. مش إنه علامتي A star. لا أبدا مش هذا. لا بس إنه جد the outcome, the report, the presentation, هدول أشياء عن جد that I'm very 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 proud of. بالproduction log في عندكم ال product plan review, في عندك ال mid project review, في عندك اللي هو كمان ال initial ideas. Basically ال IPQ journey بتبلش من ال record of initial ideas لحتى summary and reflection. هذه هي journey تاعت ال IPQ. summary and reflection هاي حتى بتكتبوها بعد ما تسوي ال presentation وبعد ما تسلموا 5000 word report. بعد تكونوا مخلصين من كل شيء. So basically ال IPQ journey تاعتي كانت سنة كاملة حرفيا من ماي 2020 لماي 2021 and it's literally the most successful journey I've been on كل حياتي. The IPQ journey is very detailed وكل أحلى إشي فيها إنه it's all documented بالproduction log. يعني أنا طالما شغلي كان سنة كاملة كنت لما أوصل مرحلة معينة مثلا بالsummer and reflection كنت أرجع أقرأ إنه initial ideas إنه I've come a really long way. كنت دائما أشوف إنه بالinitial ideas I genuinely had no clue. كنت دائما أكون ضايعة حتى ما كنت مرات أفهم شو أشياء معينة وكانوا دائما my submissions late. مش لأنه هذا because I'm such a procrastinator. By the way, this is one very important tip إنه you don't يعني you need to work on your procrastination. أنا أوليتها وقت ال initial ideas و whatever هدول أول كم من تسليم I was such a procrastinator. كنت أجل وبعرف شو. بعدين when it started with the mid project review كل هاي الأشياء اللي إنه بلش إنه it's stop. I have to be I have to catch up مع كل شيء. I have to be طول الوقت إنه working on IPQ. هنا اضطريت إنه لا I have to stop procrastination وهيك. So basically you don't need to worry من أولها عن إنه والله I have procrastination issues I'm not going to be good at IPQ. This is not correct. أنا كنت أفكر حالي إنه عندي مشكلة بالresearch skills تاعوني because إنه previously وقت ما كنت أعمل MUN وهيك ما كنت أحس حالي إنه مثلا وقف كتير قوية بالresearch وأحس إنه في أشياء I'm gonna miss out on وهيك فكان الموضوع دائما يوترني. بس IPQ it convinced me إنه لا. وأحلى إشي بالIPQ إنه it really gives you time to grow. يعني سنة كاملة okay you're definitely gonna grow. فأنا for me دائما إنه growth is very important لأنه هي بتنمي أشياء عندك ما كانت موجودة. It's very important to know إنه your journey itself it does not reflect your outcome. بالعكس it reflects how far you've come وبعدين you're gonna be like so proud of what you've done. هلا رح نحكي عن some tips and some skills I've learned in my IPQ journey. أول إشي which is the most important tip عن جد إنه من وقتها you do it and then everything is gonna be fine. ورح تعمل كل شيء 100 times easier. Picking a topic that you're willing to learn about. يعني for me as I said أنا كنت عارفة إنه بدي أدرس طب بالجامعة فكان موضوعي purely medical and purely scientific كان عن infertility. تمام؟ أو not necessarily something that you love. مش شرط يكون topic that you love. أهم إشي يكون topic you're genuinely willing to put efforts و to do your best وإنك جد تتعلم عنه. غيرت الكاميرا لأنه تلفوني بطل فيه storage. Anyways خلينا نكمل. ثالث موضوع بدي أحكي عنه اللي هو my research sessions. ما كنت ملتزمة فيهم. كانوا كتير مخربطين. وكانوا نفسهم ال research sessions يشوشوني أكتر. Okay, let me explain further. أنا my topic كانت my research title كان Is pharmacological or psychological therapy the most effective way of treating female infertility in the Middle East? هلا pharmacological therapy اللي هي drug treatment و psychological therapy as you know mental therapy.
كنت عساس والله بهذا اليوم انه انا بدي احكي عن بدي اعمل ريسيرش عن السايكولوجيكال بارت، وهذا اليوم بدي اعمل عن فارماكولوجيكال بارت عشان اخلص وحده وحده. الاشي اللي صار اني كنت قد ما انا كنت متحمسه على فكره الريسيرش تاعي، وقد ما كنت انا كثير مبسوطه عن جد. I was very very excited و very attached to my topic، لدرجه انه مثلا انا عم بعمل ريسيرش عن pharmacological therapy يخطر لي سؤال طيب does infertility cause depression does depression cause infertility، واروح اعمل ريسيرش عن السايكولوجيكال سايد. فكنت اتخربط، فما كنت لا انجز لا هنا ولا هنا. فهذا إشي كان عندي. فهذا it led to unfruitful research sessions و basically it used to waste time. I used to think that، بس بالعكس it helped me immerse myself better in the topic. فانتوا شوفوا يعني اسموا وقتكم and be very easy، يعني عادي go with the flow، ماشي. whatever you feel is right do it. هلا هاي اول شغله عن research sessions. تاني شغله do as much research as you can، ماشي. gather collect primary and secondary data من كل محل حرفيا. انا for me اذا انتوا عندكم مثلا حدا بتقدر تعملوا معه interview عن الموضوع whether online تكون interview او face to face تكون interview in person، يعني سووها. لو شو ما يكون موضوعكم talk to people about it. talking to people about it على فكرة بيحمسكم. أنا for me كنت أحكي مع كتير ناس عنه. عيلتي كنت دائما أجرطهم إنه بدي أحكي عن الIPQ، وقاعد أحكي لهم مثلا أشياء. أوكي. have a friend تحكوا له عن الIPQ research تاعكم أو الIPQ progress. preferably ما يكون هذا الشخص ماخذ IPQ كمان، لأنه بيخربط أفكار وهيك بضايق شوي. فأنتوا خليكم مع حدا مش ماخذ IPQ. As I said, do as much research as you can و gather secondary or primary data. هلا ثالث إشي when you gather secondary data بدنا نحكي هلا عن موضوع note taking. You have to take notes، صحيح؟ For me the thing that made it really 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 easy for me إنه أنا اللي سويته إني عملت document for each research question. هلا مش انتوا بيجوا part بالproduction log لازم تكتبوا research questions. أنا I think I wrote 5 research questions هذا تكون كاتبينهم production log. بعدين بدك تلاقي جواب لكل واحد فيهم ويكونوا الأجوبة تاعتهم وين موجودة بالريبورت. أنا هيك سويت، غير إني حطيت الأجوبة تاعهم بالريبورت عشان أسهل النوت تيكينج تاعي. عملت لكل research question document. pharmacological therapy كان له document، psychological therapy كان له document، وباقي research questions كل واحد كان جوابه بدوكيمنت. فأنا لما سويت هاي الشغلة كتير ساعدتني إنه لما أنا رجعت بدي أكتب الريبورت كنت عارفة إنه كله مقسم، كله موجود قدامي، مش حاجي أتخربط، مش حاجي لدوكيمنت كامل مليون صفحة وأقعد لسه من هلأ وطالع أدور شو هي. However the wrong thing that I did إنه وقت IPQ my note taking ما كان زي كل حدا. هلا basically you're supposed to paraphrase من أول ما تاخدوا هذا وتكتب اسم الريفرنس تحت، وأهم إشي تعملوا bookmarking guys. bookmark use bookmark. إيش اسمها؟ add to favorites. أنا basically عملت folder وكنت حط فيه كل URL، يعني كنت أعمل إنه add to favorites وكون عاملة bookmark folder وحط فيه كل الويب سايتس اللي استخدمتهم لحتى to make sure إنه I'm saving my secondary data. do that أهم إشي. إنه أنا ما كنت أعمل paraphrasing من أول إشي. كنت أخذ النوت أعملها copy and I used to paste it بالdocument. أوكي مثلا إذا الموضوع عن pharmacological therapy كنت عم بحكي مثلا اسم drug أو نوع الدرug أو whatever، كنت أعمل copy للمعلومة أعمل لها paste بالdocument تاع pharmacological therapy اللي هو الدرug treatment، أعمل لها paste وأحط بين قوسين اسم الويب سايت، وأكون عاملة إيش bookmark لهذا الويب سايت على الإنترنت عشان أرجع له آخر إيش لما بدي أعمل referencing وقت الريبورت بالبيبليوغرافي. So the thing is أنا personally it worked for me إنه أنا ما عملتش paraphrasing من أولها لآخر إشي. لوقت ما جيت أكتب الريبورت كانت المعلومة نفسها ما هي موجودة بالويب سايت. لما جيت أكتب الريبورت وقتها عملت البارaphrasing. هلأ هذا كتير it was very 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 time consuming. كنت أقعد 3 ساعات على الفقرة الوحدة اللي هي 100 كلمة تقريبا، كنت أقعد 3 ساعات عليها بس because I had to paraphrase من أول وجديد. كان لازم أرجع أفهم المعلومة من أول وجديد. هلأ هذا بالنسبة لإلي أنا the more time I spend on something the better the outcome. أوكي بس بعرفش كيف أنتوا بتحبوا. يعني هذا it just shows إنه IPQ really خلص إنه أنت you find your style once ما أنت بلشت. بس أنا for me I'm sharing my experience معكم فعم بحكي لكم. بس أنت you find your style. يعني أنا بعرف بنات معانا لا they used to paraphrase من أولها، وبعرف ناس بلشوا I think جود بلشت بالريبورت من شهر 2، أنا بلشت الريبورت شهر 4. يعني
2 months later. ف it's just إنه IPQ it's your journey, your experience genuinely. يعني طلعوا الأشياء اللي جواتكم. أوكي. invest in it, invest in your IPQ. هلا حكينا عن النوت تيكينج، حكينا عن الدرافتينج، لسه ما حكينا عن الدرافتينج. الدرافتينج بيسكلي بس اخر اشي بتوصلوا انه بدكم تعملوا درافتينج، تقدروا تعملوا اول باول او تقدروا اخر اشي. انا ما شاء الله علي بلشت الدرافتينج قبل بشهر ونص من التسليم. و I did not do، ما عملتش اكثر من درافت. يعني انا نفس هالدرافت ضليت اعدل عليها، ما كنت اعمل اكثر من documental drafts. This worked with me. Okay, so هلا الكونكلوجن رح احكي لكم اكثر من اشي to end this video. هلا اول اشي بدي احكي لكم اياه انه IPQ احلى اشي فيه انه انت your journey بتختلف عن journey تاعت your classmate او journey تاعت اي حدا. و no matter how many tips و no matter قد ايه في guidance و قد ايه في كل شي، it always differs عنك عن شخص تاني. متى تبلشوا بالدرافت، how you take notes, how you allocate your time, what topic you choose, the type of the topic, the effort you put. يعني دائما بفرق طالب ال A star عن طالب ال B، دائما بفرق ال effort that you put. وصراحة if you want to get the A star it's very easy، بس you have to be very cautious. عن جد بحكي you have to be very cautious. يعني أنا as an A star student، من A star student إن شاء الله another A star student، أهم إشي تكونوا دقيقين بكل شي بتسلموه. ما تسلموا إشي ناقص، ما تسلموا إشي مش مطمن إنه أنتوا لا والله أنا مو مطمنة أسلمه، ما تسلموا. ارجعوا تأكدوا go over it one more time. بس هذا مو معناته إنه تكونوا دائما متوسوسين أو إشي. just be confident. وتاني أهم إشي بدي أحكي عنه إنه you have to have so much confidence in your work. يعني أنا دائما بعد ما سلمت ال IPQ أكتر من حد حكى لي أنت كتير واثقة من شغلك. I'm like yes I am، لأنه أنا the amount of information I've gathered عن هذا الموضوع ما بيحطني أي شيء أقل من A star student. the efforts, the energy I've invested، كل إشي حطيته بال IPQ work ردت لي إياها بال A star. عن جد يعني the more energy you invest بال IPQ okay the better the outcome. عن جد. وإيش كمان أحكي لكم يا إنه أنا as a person كيف حكيت لكم هلا إنه أنا كنت كتير واثقة من حالي وقت ما كنت أحكي للناس. هاد بعد ما سلمت. أول ما بلشت ال IPQ journey I genuinely had zero confidence. حكيت لكم I thought my research skills were bad، وكنت أفكر إنه I'm not gonna get the A star، إنه مستحيل، إنه حسيت حالي كنت ضايعة وكان في كتير أشياء ما أكون فهمتها، وكانوا دائما my submissions late أولها، و I had really extreme severe procrastination issues. ف IPQ helps build confidence. وانت بنفسك the more research you do the more you immerse yourself in the topic كل ما بتكون الconfidence تاعتك تكبر. وحتى انه بالخاص اذا هذا الموضوع ايش بدك تدرسه بالجامعة بتكون وصلت الجامعة وانت you have really high confidence انه انا I know more about this topic than everyone else. okay so this is great. اهم اشي confidence. ثالث اشي بدي احكي عنه شغلة صارت معي أنا I've experienced. هلا أنا كنت ماخذة 5 A levels، ال IPQ كانت المادة الخامسة. my classmates اللي ما كانوا ماخذين IPQ كانوا ماخذين بس مادتين أو 3 بصف 12 كانوا كتير مكيفين وحاسين إنه إهانة إنه أنا ماخذة IPQ، إنه يي علي شغل زيادة يي. little do they know قديش IPQ added to my life، قد ايه IPQ added to my personality. عن جد بحكي يعني أنا هلا I'm going into university knowing إنه I have more information than so many فايتين معي على نفس التخصص. الشغلة الأولى اللي علمتني إياها IPQ اللي هي مثلا نحكي هلا عن شغلة عملية referencing bibliography. أنا ما كنت فاهمة أول إيش شو referencing بالضبط، وكنت متخربطة طيب بدي أقعد أكتب سر شو. دائما بيكون في عندك أشياء تساعدها. أنا I used a website for referencing و it helped me know what referencing is وقد إيه مهم ال referencing عن جد. يعني أنا وأنا بعمل هذا كنت أجي أشوف مثلا هذا الويب سايت أفوت أعمل is it credible؟ لا it's not. عن جد تكون المعلومة فيه مش صح. أما بيختلف عن ويب سايت تاني. ويب سايت تاني credible it's secure it's whatever، في مليون author عامل تشيك لهذا الريبورت لهاي الارتكل. فريفرنسينج بتساعدك إنك تكون أنت حريص عن إنه الانفورميشن اللي عم تاخدها للريبورت تاعك إشي credible وإشي صح وإشي متعوب عليه يعني. تاني شغلة IPQ حكيت لكم it helped me solve my procrastination issues وساعدني ب managing my time. وآخر إشي
IPQ is worth the effort. Take IPQ. As I said, IPQ is a break لإلي من كل شيء. كل الضغط النفسي اللي كنت أنا عايشة فيه كان IPQ such a good break, good release. Take IPQ, guys. It's really beneficial. Thank you so much for watching. I'm here to convince you to take the IPQ qualification. And in order to do that, I'm gonna give you a background, why, how it helped me like change my perspective onto things and expand my horizons, and it made me think in a different way, and it gave me a lot of um, skills that I know are gonna be priceless بس أدخل جامعة، حتى like generally بالحياة غير جامعة. أنا بالمدرسة A levels أخذت biology و chemistry و math full و IPQ، وبدي أدرس طب بالجامعة. كل شي أخدته including التوبيك عشان أقدر إنه أدرس طب بالجامعة، وإنه عشان أخذ أشياء يدعموني بالapplications وحتى بالجامعة. فكتير عندي reasons، يعني one of them is that إنه بالنسبة لي كان كتير حلو. It was so interesting and so fun to do the project because I chose a topic that I was really interested in, and you can choose whatever topic interests you and أي إشي you've always wanted to explore more. So I chose autism, and I chose to study whether it is genetic or environmental. It was so interesting and I spent so much time عليه, and I didn't even feel إنه ما كنت أحس إشي تقيل يعني to do. يعني أكيد يعني it takes a lot of time, takes a lot of effort و planning وأبصر شو، بس it was very fun for me عشان اخترت إشي I'm very interested in. فإنه when I used to research I spent so much time in researching. I just no ما كنت I lost track of time يعني while researching. I always كتير يعني عندي كتير هيك incidents يعني كنت أحس حالي كتير. I felt so inspired and so motivated while doing it. It made me feel unstoppable. That's so cheesy, but it did made me feel like that. بتذكر when I started doing it, like I felt like a mad scientist because I was like going from article to article to article, and it was so fun to do. غير هيك I applied the things that I took بالمدرسة. يعني if you take A-level biology, هاي الوحدة اللي عن genetics. أنا بس أخدناها بالمدرسة، كل حدا كرهها ما عداي، أنا كتير حبيتها. it was extremely it was like so delightful to see to see it بالريسيرش اخترته because إنه لما كنت أقرأ articles عن autism كتير كنت أقرأ أشياء عن الجينيتكس و I got into so much detail. يعني it made me understand حتى understand the concepts that we took بالمدرسة أكتر because I read so much about it. وحتى بس إجيت أراجع يعني إنه already خلص كل شيء إنه I know. it was very it was a هيك both way street. يعني كان عم بيساعد المدرسة وبنفس الوقت المدرسة ساعدت. it was very interesting to see to see what we took بالمدرسة applied. Speaking of school, it really helped me build my scientific comprehension because I read so many articles, so many scientific articles كتير 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 يعني. It was a great practice يعني غير I needed that information للproject. Scientific articles are like much harder than من أي article, and it's a lot it's much different because um, terms used الفورمات تاع الارتكل كله مختلف يعني. فإنه I got so much practice from doing the IPQ. وبنفس الوقت فادني بالمدرسة because if you take A-level biology بصف 12 ب paper 5 you're gonna do إنه كان حيكون في section in the paper where you get a scientific article and you have to answer questions based on what you read. And when you think about it خلاص comprehension, but it's like very hard because it's not very hard, but it's it's difficult يعني. It's A-level biology, it's very scientific، فيها كتير terms، فيها كتير
إن هيك information dumping كتير 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 it's very heavy يعني. بس I found it really easy because I had so much practice و I didn't have time to study إنه أتدرب عليها، مع إنه you get the paper before الexam يعني when you go to the exam you already know ال content كله. بس أنا وقتها I didn't have time to analyze it properly يعني. إنه لو the more time you spend on it أكيد بتريح حالك بالامتحان، بس I didn't have time to do that. So يعني بالأول كنت متوترة، بس then when I actually read it إنه حسيت حالي كتير capable of doing that. حتى بالامتحان إنه حسيت إنه I didn't find it too difficult because I already had so much practice. يعني I already knew how to analyze the article, how to get the information اللي بدي إياها, how to إنه ال terms يعني ما كانوا alien بالنسبة إلي. فإنه that was great يعني صراحة it was a really nice thing يعني. Taking the IPQ made me work on so many skills, and one of them إنه مثلا كان هذا الشيء. كمان غير هيك كتير إشي major بالنسبة إلي كان ال planning وال time management skills. يعني أنا I already had good enough time management skills. بس doing the qualification you have a lot of resources which إنه من الكتاب or إنه زي من المسات. يعني كانوا يحكوا لنا عن أشياء بنقدر نسويها to plan our project وعشان إنه نكون organized وعشان نكون so that we can get everything done in an organized manner. أصلا عشان هم بال IPQ إنه الناس بصلحوا بدهم يشوفوا إنه زي بشوفوا إنه how systematic you are, how organized, how إنه كيف you think about things, how you develop your ideas. ف إنه كتير كتير I got إنه مش بس لل IPQ, I got a lot of knowledge on how to organize أي project I want to do. يعني حتى لو إشي silly ما له خص بالدراسة، يعني ممكن ما بعرف يعني event أسويه عيد ميلاد، ما بعرف it's like إنه هدول skills applicable بكل شيء بكل area بالحياة. و it's gonna be extremely helpful بالجامعة because الجامعة إنه you're gonna have كتير أشياء هيك similar يعني بدها effort منيح بدها time. it was really nice صراحة. إنه زي مثلا في إشي المس حكتنا عنه حتى أظن مكتوب بالكتاب في Gantt charts، في كنت أساوي time tables إنه للأشياء اللي لازم أسويها كل شهر. مثلا كنت أساوي حتى هيك إنه مثلا I used to زي list مثلا all of the things that I need to do، بعدين أحطهم أرتبهم ب إنه إشي visual. يعني it helped me إنه understand أنا عقلي كمان كيف how إنه how I can use it most efficiently عشان to achieve what I want. يعني أنا اكتشفت إنه my mind and my brain and the way that I think كتير كمان بزبط مع مع this way of assessment يعني زي ال IPQ. يعني it works إنه I understand إنه أنا فهمت على كيف إنه how I think إنه أنا كتير كتير إنه إشي ببين إنه قدراتي إنه sorry كيف أحكيها كثير إشي إنه it works with how I think and how I do things. إنه مثلا إنه أكتب essays وأعمل time management planning وإنه to analyze كل شيء بسويه. يعني إنه كمان ال IPQ helped me إنه to be extremely إنه self critical و I evaluated myself إنه ألف مرة أي إشي بسويه I need to think why am I doing this, why is this better than this. إنه أصلا you need to do that. أصلا they need to see that والمستات ضلهم يذكروكم. فهيك شوي شوي you just build that habit. فبصير إنه أي إشي بتصير تسويه إنه I'm doing this because of this and this is because of this. فهيك it helps you يعني organize how you think and هيك it's just a logical way of thinking. يعني self critical, it's very critical, it's very يعني it's very applicable على كل شيء يعني. غير هيك you get to see إنه how you think changes over time, which is incredibly satisfying because there's the production log. ف you start with initial ideas, then you start with how you want to approach things, then how then planning how you want to approach these things. بعدين
when you read it all back, you see how, you know, how greatly you have changed, and it's really it's very satisfying, and it gives you a confidence boost. But then, it's like a proof that you've grown, and you've developed, and you've gotten better at something, which is really nice. كمان خصوصا انه that something is very applicable على كل شيء مبدئيا. it gives you like some sort of confidence انه okay, yeah, when I go to university I'm not going to be as clueless as the other students, or as I could have been as I didn't take this qualification. It was very difficult in juggling 3 A levels and IPQ. بس especially مع corona and everything being online. بس جد the way that I've changed, and the way that I tackle things now, and how I think, it really changed how I do everything يعني, which is so nice. أو غير هيك, because you learn to manage your time. it helps you كمان manage your other subjects. يعني أنا taking 3 A levels وخصوصا إنهم bio chemistry math is very 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 it's very demanding. the skills that the skills and the methods and the ways that I've learned to manage my project, I applied also على my subjects. فأصلا part of my IPQ plan included أصلا managing my A level subjects. يعني أصلا كنت لازم أكتب إنه بهذا الشهر بهاي الفترة I have to study this. فبهاي الفترة I can do IPQ. فبهاي الفترة لازم أسوي هيك. it really helps you إنه manage everything you have going on in the moment. حتى applications, which I'm gonna talk about now. taking the IPQ was really nice because it gave me so much to talk about the applications. I applied for a lot of كتير universities برا, وبالpersonal statement, بالinterviews, أي شيء they asked me about. It was such a strong thing to say that I'm taking the IPQ and that I'm researching autism or whatever you choose to research, and especially if it's directly linked to what you're going to study. I always found a way to squeeze me taking the IPQ in, so that I can look great as an applicant to them. يعني during interviews, even if they didn't ask me about it, and to make me look as a great applicant because of how much thought I put into taking choosing this career. And because I want to study medicine. Me taking the IPQ and taking and studying autism and doing research, and I showed to them of how dedicated of a candidate I am, and how organized, and how much work and thought I put into choosing this career, because I linked it. I linked me taking the IPQ and taking my other subjects with wanting to study medicine. It looked really good to them. يعني I مثلا بالinterview, even if they didn't ask me, I would find a way to squeeze in the fact that I'm taking IPQ. خصوصا جامعات برا, universities abroad really love it if you're doing something that's related to research, especially if it's like something in the medical or scientific field. خصوصا UK مثلا, they love hearing that you are interested in research, because هم themselves they want their students to be great at research, and they want their students to work on their research skills. So if you already started with that, and if you tell them that you are interested in pursuing a career in research, they're gonna love that. يعني أنا بتذكر بالinterviews تاعوني كانوا خلاص ما they didn't ask me anything about the IPQ, but then I would find a way. I would like ask them, oh, how are we gonna are we gonna do research electives, because I did this qualification in my A levels, and ليه كده A levels. And I found out I was really interested in research, and مثلا في جامعة I applied to, from what I read on their website, one of their specialties is psychiatric disorders, which is my topic. Autism is a psychiatric disorder. But I told them, oh yes, I did this about autism,
and really interested in pursuing a career in research. So, even if they didn't ask me, I just found a way to squeeze it in. It made me look really good to the interviewer and to the panel, يعني generally. غير هيك, I mentioned it in my personal statement. I linked it to how I want to study the major that I want to study, يعني. I linked it to medicine. I linked taking the IPQ, and um, I linked my A levels together. ف يعني جد I think هذا كتير مهم, يعني إنه they don't give you credits for taking إنه IPQ, because هون مثلا in Jordan it's considered half an A level. وكمان برات محلات برا إنه they don't, إنه مش إنهم they consider it as a whole subject like biology or chemistry or whatever, but they love إنه hearing that in your application. It's most beneficial in your application when you have the time and the space to speak your mind and to convince them why you're a good candidate for them. Yeah, and it just shows that you're committed to the career that you're choosing. ويا في كتير benefits, يعني بس those are just some of the benefits. So I hope you choose to take the IPQ qualification, because the skills that I acquired are priceless, and I like you don't usually work on these kind of skills um in school. So yeah. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. And now for the most important part, the bloopers. So like don't overstep و don't like بلشوا تعملوا أشياء على الفاضي أو أوكي هاي هاي بدك تقطشيها هون بلشت أخبص. So yes و most importantly لحظة هاي advice okay we'll cut this okay okay ايش كنت احكي كمان؟ في اشي ثالث موضوع مهم كنت احكي. فولدر. اوكي انا خربت حكي كتير هون. مسينا ادت اخر بورت. لا او رح امحي هذا. مسينا امحي اخر بورت عشان انا بدي اعمل فيديو جديد. انه بي كرييتيف اوكي جواتكم طلع ايش يعني هاي الحكي بحكي. مسينا edit this yourself and اوكي لا ما بعرف إذا this makes sense, بس yeah. اوكي غير هيك. اوكي غير هيك. wait, let's cut this out. and it's هيك يعني خلص حلو. cut this out if it's not nice. سينا بليز ساعديني, أنا عملت هذا 1000 مرة. Okay, cut this out. And they didn't.